டிலைட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது 2 minutes மக் கேக். இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறது சாக்லேட் கேக். அது எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு 3 tablespoons ஆஃப் மைதா, Three tablespoons of sugar, the granulated sugar, two tablespoons of cocoa powder, one-fourth teaspoons of baking powder. First dry ingredients எல்லாத்தையும் mix பண்ணிக்கலாம். எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 3 tablespoons of oil, ஃப்ளேவர் இல்லாத எந்த ஆயில் ஆனாலும் ஓகே, 3 tablespoons of milk, one-fourth teaspoon of vanilla essence. எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபோக்கில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்த லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் பேட்டர், இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி, இதுதான் கரெக்டான மிக்சர். எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவில் ஹை டெம்பரேச்சரில் 2 minutes பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ 2 minutes முடிஞ்சு. இப்போ கேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. உங்களுக்கு எங்களுடைய டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எங்கள் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.